Бля, Анатолий. Чего, что по качеству? В плане. На диагонали 50, ты весь в квадратах. Ха-ха! Помоги тебя, квадрат. Это Майнкрафт, Оля. Это ужасно. Сделай качество 2К. Норм. У меня качество максимально возможное. Ну ты лох, братан. То, что я смотрю 2К себя, и мне нормально. Сейчас 1440 раскручу. Все, нормально. Ну блин, что ты байтишь? Ой, там книги у тебя упали, извини. Ой, стали на место. Почему я себя не слышу? Я что, опаздываю? Так. Я смотрю 2К себя, я сделал другую трансляцию, вот, последнюю. Давай. То, что в предыдущей нельзя было отправлять комментарии. Открыть чат новых. Вот, ошибись. Тебя по... О, тебя по телевизору показывает. Помогите, я потерял. Хочешь сниму историю, тебя отмечу? Вашу маму и там, и тут. Давай. Короче, давай. Я хочу быть стримером. Давай. Так, новый персонаж. Новый. Да. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу. Замечательно. Однако в связи обстоятельств не согласилась позволить профессору Фигу. Фиг. Профессор Уизли. Уизли! Замечательно. F. Пресс F начать игру. По-моему, это этот. Человека-паука играл. Том кто-то там. Бля. Тут есть очки. А как создать себя? О, это я. Сейчас забанят. Оля, если ты тут напиши... А, да, не напишешь. Ты ж по телеку. Вот это прикольно. Не, вот это лучше. На Тома Холланда похож. А если сделать... Бля, как эту девку звали, которая цвет волос меняет? Она уже вышла? Да, сегодня. Ну вообще позавчера вышла, у меня предзаказ. Смотри, видишь чья? Ай, ладно, не получится. Ладно, фу. Николас, сообщение удалено отправителю. It was one. That was quite something. Oh. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobweb. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be. A few cobwebs and some dust. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. Мужик, который... I'm eager to get to Hogsmeade. Ржака. A few cobwebs and... I am. It was wonderful. I believe I'm really good. I'm eager to get to... That was quite something. A few cobwebs and some dust. Это прикольно. Nothing to be concerned about. Это прикольно. Это хорошо. I am. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Имя. Долбонавт. Фамилия. Порылый.
Идеально. Общежитие. Хиши. О. Короче, Sims. Погнали. Имя, которое вы ввели, содержит запрещенные слова. Тупо. Тупорысы. Идеально. Да, зашел. А если поменять язык? Сделать одну английскую букву, остальную. Идеально. Идеальное преступление! Шалость удалась. Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand Чужая wand. палочка не You'll будет be a force to be слушаться. reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Это я по жизни. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been Да, much но- too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Если что, там Of сзади course. какие-то люди. Why don't we Так speak что en сделаю route to потише. Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Да, идеально. Но если это исчезающее можно делать. Это фистралы. Или кого-то можно видеть, когда видел смерть. Это прикольно. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And
It was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Это нереально. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Нажмите G. Зашибись. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. А, это этот, телепорт, как... I'm feeling better, sir, if you'd часть. like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Настроечки, мои любимые. Салам алейкум. Я думал, это он создал. Нет. Ля, капец у тебя... Капец у тебя на аватарке старая фотка. Загрузить игру, сохранить игру. Так, настройки. Выберите монитор. Я думаю, это он. Разрешение 2К. Разрешение рендеринга. Это ладно. Видео, DLSS. Частота кадров 60. Включить. Контекст 3070. Высоко. Ладно. Погодите, отсюда.
все нас никого время не щадит, особенно Гарри Поттер. Домашний кинотеатр. Не, наушники. Блин, там где развлекаются, пока я себе. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Прыгай. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten... Что за движ? Я не понял.
О, нет, я исчезаю. Монстр тебя эксплуатирует. Как свидетеля. Ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful... Там пакет, ты не слышал? Что? Представь, сколько у нас рядом, даже ножик пришел на уборку у нас. Это те пакеты с пакетами. Да? Это реально пакеты с пакетами? Да. Спасибо. А теперь пойдем к Тиму. Да там же есть уже пакеты с пакетами. Слишком много пакетов. Disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields Палочки it. вверх. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Нажмите, чтобы воспользоваться. Используй камеру, чтобы выбрать текущую цель. Да, зашел. Ты чел, да, я чел. Скажи мне, что надо. Wow. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Я раздербаниваю. Это интерес, это контент. Ah, up there. Да, зашел. А там что? Пошли в обратную сторону. Там же секрет. О! Изи. Изи лут. Все пораздувал. 56 копеек я нашел. И все? Скучно. А где лут? А где шмотки? Где как в Ведьмаке? We're close now. It's just ahead. Где ник? Я не знаю. Сейчас я буду. Steady yourself! Reparo! Almost there! А здесь что? Изи монетка.
Типа того, да. Это, кстати, было на превьюхе, когда они только-только... Ну, типа на превьюхе в трейлере. Ясно, короче, нет смысла разбивать, ничего нет. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ты, мне кажется, необычный. Мне кажется, показано вы. Это ваша текущая цивилизация. О, F. Professor, this statue... This may have been his home. Ой, а можно зажечь? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! О, не-не-не, свалим. Это добром не кончится. Да за что? Деда не попади! Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. А, это в Гринготсе. Я видел где-то этот отрезок. Подожди, стырим где-нибудь. Ясно, баба. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Короче, вот этот чел слева, только он может видеть нужную магию. Это предок кого-то там. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Хоть гоблин. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. После. Блин, у меня конфетки заканчиваются. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Капец смешно. Да, о, боже, смотри. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both,
could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Тут не близкий, видишь, что он сказал. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. У меня на ракетку, да. Это я. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Это уже первый. Ты смотрел Гарри Поттер? Он не смотрел Гарри Поттер. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Спасибо за помощь. Почему только 56 монет? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. О, подожди, зафиксируйте палочку с помощью мыши и направляйте ее по контуру силы, следующее заклинание. Ого, вот это да. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Пахнет тайной. Вот так. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way Знаете, как ее to... открыть, да? I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I guess we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. F. Исследовать. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do.
Я шо? But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Блин, это в пятой... Нет, в седьмой части, когда они ограбили Гринготтс. Это же это место. Но это не точно. По крайней мере, в игре оно было похоже. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Ясно, у этого чувака шиза, а это его психиатр. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О, моя тень. О. Да уж, проработка тени, конечно, ну да. Я пошел на выход, если что. О! Не-не, вернись. Сражаемся с ним. Протек вернул. Look out! Potato! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Я только сейчас заметил, что меня реально зовут долбанавт. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Куда нам надо? Да по-любому. Lumos.
Ладно. Ah, that's where they're leading. That glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. О, подожди. Луцецкий. It seems I haven't. I need to align these statues with their reflections. Potato! Держится Q. Время применения протея, чтобы контраковать. То есть это на Q удерживает. Это круто, мне нравится. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. 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 То есть это как порталы, только не порталы. А вот здесь. Вау. Ненавижу порталы. Revelio. Я не понял, где мои бабки? А инвентарь? Ладно, пошел нахер. Hello? Revelio. Are you there? Professor Fig. Yes. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the entry room to the vault. I don't see a way to open the door. Lumos. Something. I'll keep looking over here.
Это Том Холланд, реально. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. For viewing the memory. I wonder... Сейчас долбанем. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Он сдохнет. Нет, я не хочу. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Жил без страха и умер без страха. Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Мы пришли вовремя. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Phineas Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Капец, он, конечно, заносчивый. I'll be in touch. Мудак. Это Гарри Поттер. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Weasley не директор. Ура! Я попаду в Гриффиндор! Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Yeah. Certain expectations. Не Слизерин, только бы не Слизерин. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Ля, я понял, вот это Коктеврат, потому что они умные. Вот это Гриффиндор. Нет. Ну, возможно, Гриффиндор, потому что это путь Гарри Поттера. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well.
I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? О, так, подожди. Отвага — это Гриффиндор, любознательность — это Коктевран, верность — это Слизерин, амбиции... Я буквально читаю мысли разработчиков. Шо, куда идти, в Гриффиндор или в Пуффендуй? Любознательность. Чё брать-то? Бля, сложно. Эньки-беньки ели вареники. Отвага? A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Можно выбрать другой фу. Я всегда знал. Это я заскриншочу. Извините, я тут на паузу чуть-чуть нажму. Так, моя страница. Погодите, а ведь реально, я в мед... Не, я в мед не выбирал, я тупо, ну окей. Биологию сдавать, химию, ну окей, все. А можно выбрать... Найслив. Давай жить в подземелье со змеями и отыгрывать Малфоя. И убивать всех с помощью Авада Кеда. Создать Тома Редла. А в Гриффиндоре есть мудаки? Терпение, преданность, трудолюбие. Так вот, значит... Амбиции. Амбиции — это Слизерин. Я понял. Ладно, Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Так, погнали. Better be Gryffindor! Не, понимаешь, Том Реддл в Гриффиндоре это не and канон. one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ору. Ясно, я пойду с Роном в... Ну, ясно. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Короче, не знаю, я рассказывал или нет, но вот эти свечи... It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password?
Password. The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Как можно забыть пароль? Типа, это как пароль ВКонтакте. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Не-не-не-не. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Как Weasley Sleep старший. well. Я буду тем чуваком, который... Тут есть Хогсмит! Тут есть Хогсмит и запретный лес. Ошалеть. Я хочу... Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ну, честно скажу, ничего не изменилось. Добро пожаловать в Хогвартс. Ясно, понятно. Окей. О. А кто там в библиотеке этот? Самый главный. О, Торнадос! Они болеют за Торнадос. Это же это. Чо Ченг болела за Торнадо. А я на 5-м курсе. А Чо Ченг есть на 5-м курсе? О. Ну ладно. Ладно, все, погнали. Короче. Нихера себе. Найдите свою гостиную. Она по-любому... Which way is the common room? Оно живое. Можно, знаешь, просто бродить по Хогвартсу и просто все исследовать. И это будет интересно. О. Замок. Ладно. Аргументируем. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Жалко, конечно, да. А тут что? Ей нормально. Это не баг, это фича. Но это прикольно, мне нравится. Protego! Lumos. Музыка эпичная. Кайфарики. А, ясно, я тут был. Стерва, мурашки, до дрожи. Да, давай спускайся быстрее. Здорово. Ясно, я... Да, ну камон. Ну плохо сделали. Подожди. Подожди. Сейчас. Не. Вот. Вот, скриншотик. Будем мемасы создавать. Опубликовать. Ладно, погнали дальше. They're lucky they didn't end up as Dragonfield, like that poor man from the Ministry. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. That girl. Don't fall off this time, Nelly. The professor could arrive any moment. Это прикольно. А можно поймать снич? Shame you weren't born with wings, Nelly. I'm sure you can get down. The professor could arrive any moment. Don't fall off this time, Nelly. Please get down. The professor could arrive anything any for moment. attention. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe.
Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Это была пара пустяков, кстати. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Многие поступают сюда, долбанувшись об стену. На перроне дети 3/4. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Всё, пока. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. A girl in our dormitory keeps getting packages of homemade pasties from her family. Они We живые. shop still not working. Ugh. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Если что, по книге у Гермионы не мытые, ну как, неухоженные волосы. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Это не Гермиона, конечно. I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. I can cast spells more complicated than this one without speaking. Ну ладно. I'm just going to keep at it. Минус 5. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. На 6-м? Хочу. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. It's impossible to do all of the homework with you. I can make it. По-любому, это же учителя, камон. He's
stayed up Lumos. the entire night the other week talking about schoolwork. She put a bow truckle under my bed, and I know. That reminds me. Did Scrivener say we could borrow the book overnight? Ну, это красиво. Это мне нравится. Сундук факультета. F. Поместить. Ясно. А что если я свалю? Чашечку чая. Блин, она не заскриншотилась. Ну и пофиг. Британский завтрак. Пофиг. I would really like someone to try it. Гаррет Уизли, это ученик... Уизли, лысый. Ну, Sure you don't want to try it? вот это Уизли. Brewed it myself. Уизли не меняется. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. О, тетя. Ой. Ну не все, негры не с... Ой. Негры не с веснушками, кстати. У тебя, кстати, завтра какая смена? Наверное, здорово. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Что у тебя кружки? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. Ну, I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Я типичный белый Том Холланд. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Профессор Шарп это, кстати, профессор Острый. Я пью. Вторая. Понятно, понятно. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Сделай себя, блин, хз. New Gryffindor. Ну, если получится. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Будем тогда в следующий раз. Когда-нибудь сделаем. Неплохо. Ну, все статично. Ну и ладно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry,
We've devised something extraordinary to ensure your success. Я що, здавав екзамени, щоб потім здавати екзамени? Та за що? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Хорош. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Короче, в 5-й части Гарри Поттера, в 5-й, в игре, можно было напасть на профессора. И если бы ты напал на профессора, тебе бы сказали минус 10 очков Гриффиндору, Поттер. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Тут есть Пивз! Ну, он, конечно, не выглядит как Пивз. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Pivz. Do keep up. Revelio. Look at me! Так я не хотел Поттера, я хотел кого-нибудь запоминающегося. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Baruffio. Ару. Капец, Simply мужика cast придавил. Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Ару. Это прикольно. Выполнение заданий из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Это ваш уровень волшебства. Опыт экспа, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Испытания. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Окей. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды. Начиная от внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Как очки забрать? Ну-ка, escape. Тут что-то есть. Снаряжение. Плащи и мантии. О, это за предзаказ дали, кстати. А где здесь этот? Мой... гипогриф. Скажите, пожалуйста. Тут есть карта. Тут есть карта. Астрономическое крыло. Лестница Хогвартса. Южное крыло. А где карта мира? Карта мира. Карта Хогсмида. Ясно, недоступна. Во! Етить, колотить. Верхний Хогсмид. Хогсмид. Пит на Форде. Етить, колотить.
Етить, колотить. Это, блин, целое... Это вот чисто Хогвартс. Запретный лес. И даже в запретном лесу можно по... Бля! Хочу! Я хочу все это посмотреть. Я хочу все это. Карта Хогсмида. Парикмахер. Магазин спорта. Ля! Испытание. Там очки дали. А, один из двух. Ясно. Понятно. Ясно. Выручай, комната есть. Ой, помогите. Ладно, давай. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the... Revelio. Ой, там что-то за стенкой. Ладно, понял. Кот, тут можно гладить котов? Тут можно гладить котов. А, это профессор, это... Кошка. И пусть весь мир подождет. Да, Никал. No time to waste. You've classes to attend. Рябиновая 2. Окей, у меня есть хилки. Спасибо. 4 штуки даже. Я могу делать зелья. Я могу делать крутые зелья. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Капец! Это летучее пламя. Ну, почти. Это летучий порох сегодня! Капец! То есть я могу тпшиться! В левой части профессора здесь расположены гостиная и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Южное крыло. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Астрономическую башню, библиотеку и теплицу. В центральном зале. Ну давай тпшнемся. Я рыдаю. And here we are. Quite the time saver. Ты как тут These очутилась? stairs lead directly to Central Hall. Окей. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Но все-таки, ну, разрабы все. I've always said that travel broadens the mind. Пять сек. Сейчас приду. Инвентарь. О, инвентарь.
короче, все общага пили. И в итоге заснули где-то, ну, я заснул в 4 часа утра. И проснулся в 8. Это было, знаешь, с пятницы на субботу. Этого не стоит. Ты же эфир сохрани. Кого эфир? Эфир сохранится автоматически. Он записывается и сохраняется. И давай болтать по телефону. Ару, помогите. Ну, просто будет говорить, ну, будет звонок идти, я просто буду комментировать. Сейчас, подожди, я тогда сделаю колонки, потому что я же не могу тогда тебя слышать. Наушник надень. Так, ты рофлишь? У меня наушники, ну, типа, в игре. Я обожаю этот эфир. Я себя слышу. Помогите. Все, короче, я включаю громкую связь. Включаешь? Да. Окей, помогите. Ты просто разговаривай, ты в игру играешь, а я просто буду комментировать, если что, переговариваться и все. Окей, я тогда реально лучше врублю наушники. Так-то лучше. Так, окей. У меня отрубилась... я высунул мышь. Помогите. Мышь приняла ислам. Поломал. О. И что делать? Где? Да я все поломал. Мышь не работает. Блин, надо обновить. Значит, короче, возьму геймпад. Буду играть с геймпадом. О, работает. У меня запаздывает трансляция. Ну, естественно, что ты думал? Я же 2К стримлю, там гигабайты данных. О, я вставлю тебя в наушники. Я, кстати, беспроводные наушники. Вау, какие? Я буду сейчас выбирать, кстати, волшебную палочку и буду играть и тоже заклинания учить. Ару, помогите. Ахуй. Реально. Она стоит 25 рублей. Погодите, это реально? Так, окей, у меня заработала мышь. Сейчас заработает. С чего лучше, с геймпада играть или с клавомыши? Что ты спрашивал? С геймпада лучше играть или с клавомыши? Ну, тебе как удобно, я вообще не умею игры. Я умею смотреть. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Короче, один хер, я тебя не слышу. Что такое Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Иначе я слышу и тебя, и... Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley.
A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil. Speak of the devil! Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Это значок основные здания. Некоторые здания заблокированы. Значит, это... The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Теперь понятно, за что отдают люди по 300 рублей. Ну, у нас разные рубли.
Не, реально. Типа, 10 тысяч России. Капец. Я хочу в большой зал сходить, посмотреть на эту. Использовать. Да я просто вышел во двор, а я хочу. Do you happen to have it? Вау. Вау. Peeves Escape's the best one Тут ever. есть Пивз, и тут есть Slow зачарованные coach! Slow coach! Можно прыгать? Revelio. Ясно, сумочки внизу. О, вот это что нужно? Это взаимодействие. Ясно. Очень интересно. Тут можно играть в плюкамни? Anything I could get in Diagon Alley this Ой, year, я I не was able to помешал. find in Hogwarts. А это кто? I'm just saying, you'd think she was the pioneer of the wizarding. Реально, если я сейчас зайду, вот прямо сейчас вот здесь будет большой зал, потому что, только которая с какого? С 4-й части? Кубок огня? Нет. Серая дама плачет. Я понял. О, и свалила. Зашибись. Тут есть часы! Сколько у Гриффиндора? Сколько? Protego. Revelio. Эти большие, богато украшенные песочные часы, содержащие рубины, бриллианты, сапфиры и изумруды, заколдованы для подсчета очков Гриффиндора по фидую Катагран Слизерина. Етить, колотить. Плакс и Миртл? Так обязательно. It has a brand new gate. Just beware the open flame. Не знаю, нельзя посмотреть. Вот, смотри, большой зал. Короче, рассказываю. Не знаю, рассказывал. Revelio. Большой зал. Потолок большого зала был заколдован, чтобы имитировать небо над замком. Неплохо. Короче, рассказывал в самом Гарри Поттере, когда делали съемки. Во-первых, были свечи, которые подвешены в воздухе. Это были настоящие свечи. И, короче, съемочной группе, им удалось как-то их зафиксировать, и они прям реально висели в воздухе. И когда снимали то, как Гарри Поттер, вот все ученики заходят в большой зал, это было сделано с первого дубля. И эти эмоции, которые они изображают, это настоящие эмоции. А еще очень много людей, которые были в первом Гарри Поттере на съемках, они были с одной школы или с одного класса, и они, очень шумели, потому что это дети. И очень было сложно снимать.
А еще, когда снимали Гарри Поттера в этом большом зале, именно чисто большой зал, то очень было много еды, и сами вот эти вот уже другие сцены снимались не за один день. И вся эта еда, короче, то ли воняла, то ли протухла, и это было невыносимо. Ну, да. О, есть лесной шарф с плющом. Это что, типа, лучше, чем мое? Стоимость продажи. У этого предмета нет волшебных свойств. Черные, кожаные. Я могу сделать черные кожаные перчатки. Очки. И теперь все, теперь я ботаник. Осталось только шрам сделать. Рукоятки для головные уборы. Темная кепка. Мне кажется, у Гарри Поттера самая лучшая палочка. Ну, Она красивая в шейные аксессуары. А это вот шарф натурального бежевого цвета. Лесной шарф с плющом. Это прикольно. Вот ты себе сделаешь, нет? Ну, когда-нибудь, да. Школьная форма старости с жилетом. Что-то как-то не очень. Защита 0 невозможно обновить. Это же канон, ты шо? Не похоже, это Том Холланд. Вот, у меня есть летающие верховые животные. Твари, предметы для заданий, заметки, ресурсы. Все? Как... Ну, теперь вам доступны побочные задания. Зашибись. Теперь вам доступны побочные эффекты. Тупо реально, кстати. Тогда. Его зовут Долбанав Тупорыл. Смотрите, я... Та зачем? Я могу сесть на стол Дамблдора? Алло. Я могу сказать по их столам. Ой, тут написано Hogwarts. Прикинь, реально, вот люди настолько упоролись, что типа сделали Hogwarts именно в... Так. Вот на столах же ничего не было, это вроде как обеденные столы, но вот дизайнеры, ну, типа, сделали с этими, с флагами, гербами. Это прикольно. Тут еще вот разные Слизерин. Ром. Ясно. Вот. Это, собственно, это Гриффиндор. Да. Лететь, колотить. Задание можно отслеживать, используя журнал. Revelio. Развивающая горгулья. На самом деле, слышишь, хотя эта выдыхающая дым статуя горгульи может показаться заколдованной, на самом деле это просто дымоход в гостиной Пуффендуя. Ору. Это прикольно.
Revelio. Неплохо. Так, вот где находится Пуффиндуйцы. О, Ару. Ясно, нужно больше контента. Интересно, сколько температура ГП? — 57 градусов, хорошо. Загрузка ГП наполовину. Мне нравится. У Дамблдора самая длинная палочка. Бля. Интересно, что он хотел? Revelio. Ару, будешь Сириусом в конце. How nice to see you, my young friend. Все, я в конце, расслабься. Revelio. Это капец, это исследовать. Я уже заблудился, понимаешь? Я хочу пояс... Это же круто. Я сейчас знаешь, куда могу дойти? До Виадука. А с Виадука в Слизерин. А, слышишь, я примерно знаю, где в туалет Бакс и Миртл, но это не точно. Да ладно, это же круто. Исследовать. Revelio. Нет, кстати, нет. Смотри, по сюжету ты идешь где-то процентов 15 от локаций, понимаешь? А я ее не слышу, потому что я говорю с тобой. Все, я в наушниках. Они у меня наушные, понимаешь? Они не так не работают. Broomsticks are going out of style, I think. So many other ways to travel now. I was destined to be a glorious future Quidditch champion. This year, I was. Что-то непонятное, сложное. Так, окей. А где находится ее туалет Лаксимиртл? Ару, зашибись.
Астрономическая башня, класс заклинаний, класс профессора Фига. Класс башня защиты от темных искусств. Двор трансфигурации! Там, где мал... О! А, так я совсем рядом, охереть. What are you up to now? Туалетная комната, плац совет расположен на первом этаже Hogwartsa, чуть выше большого зала. Понял? Сейчас, подожди. Кота поглажу. В оригинале она находится на третьем этаже. Туда нельзя заходить. Ару. Это место ученицы Квадстернап, что Василиск убился об студентку. А! Я случайно. Да я случайно. Короче, возле большого зала, так и запишем. Либо на третьем этаже, как по оригиналу. Revelio. Короче, одно из двух. О, это тот дух! Помнишь? Да, так я же тебе сказал, это двор трансфигурации, там где... У меня ж картинка позже. Там, где... Я уже забыла, как был. Одноглазый игру. Да. В хорька. Да. Да. Это Добби сейчас ТПшнулся? Сука, я ору. Я открыла другой источник. Представляешь, что туалет с Максимис находится на втором этаже. Одно из трех. Ору. Тут еще какие-то двери, какая-то колокольная башня. А потом еще можно налево пойти, а потом прямо, потом направо. Да помогите, я не могу куда идти. У меня обычно такое бесит, потому что я тоже хотела все пройти, и я, не знаю, я забывала, где я что проходила. Меня бесило, что вдруг я что-то не нашла. Да, Я хочу в исчезающую комнату. Ой, эту, выручай комнату. Она на 7-м этаже, правильно? Да. Слышишь, я сказала, что ты в моей комнате и не вспомнила. Если не спросишь, никогда не узнаешь. Если знаешь, стоит лишь спросить. Ару. Понятно, ясно, понятно. Понимаю. О, ты знаешь где это? Ты знаешь где это? Ты знаешь где это? Сейчас. Нет, смотри, где это. Вот не угадаешь. Это какой этаж? Я не знаю. Ну высоко, короче. Revelio. Нет. Я мог уронить. Ладно. Что я спорю, что ли? Короче, это... Хор лягушек. А, не, подожди. Хор лягушек. Я поняла. Я думал, это знаешь, как... Я думал, это кабинет предсказаний. Да, я думал, типа... Знаешь, что это? Это там, где они изучали с мостной палочкой и Левиоса. Ага, я понял. Ну, похоже, жалко похоже. Возможно. Идите, кстати, куда я пошел? Куда я пришел? О, галантная накидка. Легендарный. Ну, знаешь, ну такое.
уметь колотить, конечно. О, это что? Оп. Я куда-то тпшнулся, охереть. Я сел в жабу. А жаба съела. Revelio. А, я понял. Накидка похожа, как у этого. Привет, Святослава. Который был голубом. Накидка голубой. Эй. Да блин, я поступала, ты убить Все, амнезия. Да, я не настроена была. Такое херня опять зашла. Это колокольная башня. Окей, идем. А, выручай, комната не будет недоступна, скорее всего. Лестницы Хогвартса. Зал трофеев. Большая лестничная башня. Башня Коктеврана. Парадная лестница. Лестница Хогвартса. Не то. Большой зал. Лодочный сарай. Виадук. Пристройка библиотеки. Крыло башни. Кабинет по изучению твари. Западная башня. Лужайка для полета на метлах. Вот. Астрономическая башня. Класс заклинаний. Класс профессора Фига. Левиоса. Акцио. Да, по-любому. Южный выход из Хогвартса. Зал трофеев. А тут есть? Занятия по заклинаниям. Занятия по защите. Ладно. Хорошо, ладно. Идем в занятия по заклинаниям. Нет, вот, Левиоса. Revelio. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Кто это говорит? Revelio. О, вот здесь вот эти чаши красивые. А, ну тут нету выхода. Короче, вот это... Блин, я увижу кабинет защиты... А, ну вот, возможно, он будет изменен. Сова! Профессор Острый. Сейчас. Острый. Шарп. Будет таким же долбоёбом? Я не знаю, мне интересно. Что ты знаешь, что заклинание мне
Revelio. Ugh. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Жрать захотелось. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, окей, это лестница. В душе не представляю, где это нахер. Прямая лестница. Перила такие же красные и белые. Это вот здесь? Нет, это не здесь. Lumos. Lumos maximum. I tried to prove you. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Здесь эта штука. Let's get you back to your frame, little moth. Нужно донести его. Мотыльки реагируют на свет. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Это настолько круто, что я даже не знаю. Revelio. Да обоссаться можно. Молодец, заказывай палочку Сириус. Ой. Я не каю. Меня кто-то вспоминает. О. Wow. I've always said that travel broadens the mind. Я нашел зелье. Я сваливаю отсюда.
Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Yellow moth. Возможно. Видит то, чего нет. Есть блондинки. Revelio. Блин, пись, что за... Капец, смотри, как отражается. Оно прям реально отражается. Ору. Ты как будто в Ватсоне. До тебя доходит через 5 секунд. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Во. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Я направляю Levioso! Levioso! Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego! Protego. Levioso! Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Stupid one! Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Try to anticipate your opponent's next move. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Я ем Твикс. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good.
Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. У меня заканчиваются запасы сладенького. Кого-кого? Сладкого. Сладкое. Sweet. Мало дают? Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Not anymore. If you know you drilled Sebastian, he's strong competition. Well done. Revelio. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Окей, ладно, идем наверх. How nice to see you, my young friend. Ты кто? А, эти огоньки говорят. Здесь классическая музыка. Тут есть ведьма, которая на костре. Imelda Reyes is always arranging She's only trying to... Рамильда Уэй. Сколько тут лестниц? На каждом этаже какая-то... Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Ой, задание. Revelio. Мне нравится, что здесь играют младшиков. А? Как младшиков в Hogwarts. Пасека, говорю, Here. Behind you. There is an open seat here. Ля, ни слова про черных. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ты, например. Well, it seems that we are in dire need Это of буквально review. мы на Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Одного учебника на парту хватит. Ару. О, нихера себе. Accio.
That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Знаешь, как это классно? Да, если у тебя есть своя палочка. Я бы, ну ладно, зельеварением я бы не работал, но я бы, блин, работал преподом. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Right. So why don't we have our newest student start us off? If you can speak English, so glad to see you. Yes, of course. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice... That's it! А не падай! Пришел ведь! Splendid! А в смысле? Это же нормально, Ну, 50 будем считать, что это. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. Да пошла ты нахер просто. Accio. Тоже неплохо, я считаю. Very good. Here we go. Да ты невозможная женщина. Accio. Quite impressive. Let us see this. Ой, сейчас упадет один на друга. А, ну That ты is how it's мразота done. просто. Ясно. Чисто Accio. нет шансов. Excellent control there. Да, пусть идет нахер. А если бы у нас было пополам, поровну? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp.
Смотри, я сейчас порву. Изи порвал. Splendid! Watch this. Изи порвал. Nicely done. Let us see this. Нет, ты чё? That is how it's done. Так, мне получается... А, так я уже выиграл. Я могу вот ее оставить. И... Она победительна, победителя. Пошла нахер. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it, Professor Ronan. After my brother learned the sword charm, it was constant. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late.
Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Спецвоенная операция. Я Это прикольно. Revelio. Hello there. You're the new Hello. student, aren't You you? wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Можно пойти вниз, а можно пойти наверх, лететь, колотить. А тут еще что-то есть. А, это кот. Как профессора звали? Профессор Онай? А, нет, это Мадива Онай. Не то. Амит Хакар. Эверетт Клоптон. Ля. Знаешь, что можно? Можно подойти к тому мужику и спросить, как его зовут. Ару. Вот он. Он не разговаривает со мной. В плане места. VPN ты имеешь в виду? Handy resource indeed, your field guide. О, ну почти, почти. Я в рюкзаке. Возможно, не знаю. Короче, сохраняем, выходим, все, всем спасибо, я спать. Настройки, выйти из игры.
А, вот, сохранить игру. Пустая ячейка для сохранения. Ну, давай. Буду дома скоро, жирнись. Ты же не спишь. Николас пишет. Николас опоздал. Да.